My name is Andrew, and considering your small background you just provided us with, your road to ordination, becoming a monk, I have a question about what you understand the true aim of Buddhist practice to be. What truth does that path realize, and what it realized for you, considering that you really weren't religious in the first place, and you're ordained now? And if that truth of Buddhist practice, the heart of it, is appropriate or attainable for common people. 우리가 살면서 괴롭습니다. So we all experience suffering in our lives. 왜 괴로울까? Why? 하나님이 벌을 준 걸까? Is it God punishing us? 전생에 죄를 많이 지어서 그럴까? Or did I commit a lot of crime in my previous lifetime? 동양에서 생각하듯이 태어난 생년월일시가 잘못돼서 그럴까? Or so according to Eastern mysticism, is it because of the stars that were aligned when I was born? 사람들은 많은 의문을 갖습니다. So a lot of people have a lot of questions. 그러나 우리들의 괴로움은 알지 못함, 무지로부터 생기는 겁니다. However, our suffering comes from our ignorance, from not knowing. 쥐가 쥐약을 먹고 죽게 됐다. So a rat eats poison, rat poison, and dies. 왜 죽게 됐냐? Why did it die? 하나님이 벌을 줬냐? Is it God punishing it? 전생에 죄를 많이 지었냐? Did that rat commit a lot of crime in his previous lifetime? 사주가 잘못됐냐? Or was the rat born on the wrong time and date? 그렇게 생각하면 이상하잖아요. That's a weird thought, right? 쥐약인 줄 모르고 먹은 거예요. The rat ate poison because it did not know that it was poison. 자기는 맛있는 건 줄 알고 좋은 건 줄 알고 The 먹은 거예요. rat thought it was good food, tasty food. 근데 그 안에 쥐약이 들었어요. But there was rat 그걸 poison. in it. 몰랐던 거예요. He didn't know. 그럼 무지가 고통의 원인이에요. So it was the ignorance that brought about the suffering for the rat. 우리의 모든 고통은 그 무지로부터 오는 거예요. So all our suffering comes from our ignorance. 기독교로 말하면 From a Christian 그 perspective, 무지는 어둠으로 표현되고 있습니다. that ignorance is explained as darkness. 그러니까 그 무지로부터 깨어나야 돼요. So we have to wake up from that ignorance. 어떻게 깨어나느냐? So how do we wake up? 여기 물체가 있습니다. So there's this object here. 우리는 앞면만 보고 이게 어떻게 생겼다고 판단합니다. So we determine its shape by looking at just one angle of it. 또는 위만 보고 판단합니다. Or we look at it from the top down and decide what shape this is. 또는 옆면만 보고 판단합니다. Or look at it from the side and decide what shape this is. 이게 지식이에요. And that's knowledge. 그 지식이 잘못하면 오히려 전체를 보는데 장애가 됩니다. So in some ways, knowledge carries the risk of being limiting your perspective. 그러니까 이 물체를 바르게 알려면 So if you really want to know the true shape of this object, 앞만 볼 것이 아니라 뒤도 보고 you have to look at it from the front, from the back, 왼쪽만 볼 것이 아니라 오른쪽도 from 보고 the left and from the right, 위만 볼 것이 아니라 아래도 보고 and from the top and from the bottom. 전체를 봐야 한다. You have to look at it in its totality. 이것을 통찰력이라 그래요. That's called insight. 이 통찰력이 지혜입니다. And insight is wisdom. 그러니까 우리가 통찰력을 키우는 거예요. So for us to grow our insight, 그러면 이 괴로움이 사라지는 거예요. then our suffering disappears. 그럼 그 통찰력을 키우려면 이 편견을 버려야 돼요. And if you want to grow your insight, you have to let go of your preconceptions. 우리는 자기가 경험한 것에 딱 갇혀 있습니다. Because we are imprisoned by our preconceptions based on our personal experiences. 기독교인은 기독교의 신앙이나 철학에 딱 갇혀 있어요. Because Christianity is imprisoned by its own dogma. 공산주의는 공산주의에 가려 있습니다. And communism is enshrouded by its own ideology. 이렇게 그 갇혀 있는 데서부터 벗어나야 되는 거예요. And for you to free yourself from those prisons, 그것을 우리가 깨달음이라 그래요. that we call enlightenment. 그러니까 사실을 사실대로 인식하는 거예요. It's the ability to observe something that's truth and take it as such. 근데 우리가 인식하는 것은 But what we perceive 대부분 사실이 아니에요. is not often the truth. 예를 들어서 밖에 가서 우리가 해가 뜨고 지는 것을 볼 때 For example, when we go outside and we see the sun go down, 우리가 인식하기에는 태양이 지구를 도는 같이 느껴져요. what we perceive is the sun going around the earth. 그것은 현실적인 인식은 맞습니다. That is true from our realistic perspective, 그러나 사실은 인식상에 오류가 생긴 거예요. but it's an error in our perception. 왜 오류가 생겼느냐? Why the error? 내가 서 있는 지구가
회전하기 때문에 생긴 거예요. Because the error happens because the earth I'm standing on is revolving. 내가 지구에 갇혀 있기 때문이에요. Because I am imprisoned by the geography of the earth. 내가 지구 밖에만 나갈 수 있다면 If I could go outside the earth, 그럼 분명히 금방 바르게 볼 수 then 있습니다. it would be very easy to see that the earth rotates around the sun. 그래서 이 갇혀진 상태로부터 밖으로 나와야 돼요. So that's why you need to step outside of your prison. 그것을 우리가 깨달음이라 그래요. That's what we call enlightenment. 그렇게 되면 우리는 진실을 보게 됩니다. And from that perspective, you can see the truth. 그래서 다른 사람이 갇혀 있든 말든 상관이 없어요. Then at that point, it doesn't matter whether the other person is still in prison or not. 갇혀 있는 그를 나는 이해하게 됩니다. Because I can understand the prison that he is still in. 그런 저런 조건에서 자랐기 때문에 저렇게 생각할 수밖에 없구나. I understand that he can only think that way because of his background, how he grew up. 그렇기 때문에 여기 갈등이 없습니다. So there's no conflict. 그러니까 그런 이 통찰력을 키우는 것을 우리가 불교의 가르침이에요. So the essence of Buddhist teaching is for you to nurture that insight. 불교를 믿으면 좋은 일 생긴다. If you believe in Buddhism, something good will happen to you. 시험에 걸리고 You know, you'll pass that exam. 승진하고 You know, you'll get that promotion. 그건 불교하고 아무 관계가 없습니다. That has nothing to do with Buddhism. 뭐 사람이 죽어 소되고 개되고 So if somebody dies, he gets reborn as a cow or a dog. 그건 불교하고 아무 관계가 That 없어요. has nothing to do with Buddhism. 그럼 인도의 전통적인 힌두교의 윤회관이에요. That actually is the theory of reincarnation of Hinduism, the traditional thought tradition in India. 근데 오늘날 대부분의 불교인들은 그걸 불교로 생각하고 있죠. But most of the Buddhists today think that actually is part of Buddhist teaching. Thank you. 네.